This will be a question in your final prof. যে এরকম একটা সিনারিও দেওয়া আছে, what is the diagnosis, how will you investigate and how will you manage this case? The diagnosis is very simple. This is a case of placenta previa. It is painless and without cause, painless, causeless bleeding. This is placenta previa. Investigation of choice would be an ultrasound, preferably a transabdominal ultrasound. Management. First kotha bolle hospitalization, resuscitation by IV fluids. Anything else? Delivery is to be prolonged or at the moment. I mean, তোকে জিজ্ঞেস করছি কি করবি এরপরে, নেক্সট কি ম্যানেজমেন্ট আর পয়েন্ট কি? ব্লাড রিকুইজিশন এন্ড ট্রান্সফিউশন, ভেরি গুড। নেক্সট আর কিছু? See, fetal heart sound is given. It's a push. Fetal heart sound is given. It's okay. Yes, very good. The important point here is the patient is at 32 weeks of gestation. That means the fetus is not mature yet. We have to give antenatal corticosteroids. Anything else? যদি RH নেগেটিভ থাকে তাহলে অ্যান্টি-ডি ইমিউনোগ্লোবুলিন দেব। বেশ। প্ল্যান অফ ম্যানেজমেন্ট কি হবে? ডু উই গো ফর টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি অর নট? তুই বলছিস না, আর কিছু? 36. Why 36? 37. এই সিনারিওতে কি করব? ফার্স্ট অফ অল এই সিনারিওতে বাচ্চা স্টেবল আছে না নেই? বাচ্চা স্টেবল আছে, ভেরি গুড। মা আছে না নেই? ইজ দ্য মাদার স্টেবল অর নট? হেমোডাইনামিক্যালি স্টেবল অর নট? স্টেবল নয়, কেন? এই ওয়ার্ডটা লাস্ট শব্দটা পড়, কি লিখেছি? ট্রিকেল মানে অল্প ব্লাড আসছে, তাই না? So the mother is stable. What will you do? Wait করার সিস্টেমটাকে কি বলি আমরা? কি নাম দিয়েছিলাম? McAfee Johnson regimen. So we will hospitalize this patient. We will monitor the patient every day, vitals. We will do blood requisition for the patient. We'll do routine investigations যেগুলো হয়, blood count, CBC वगैरह সব করব, and we will wait for 37 weeks of pregnancy. We'll terminate the pregnancy at 37 weeks of gestation, or if she becomes unstable. Is it clear? A 18-year-old G1 এদিকে লোকজন plus answer of primi gravida at 32 weeks of gestation presents to ER একটু জোরে কর। with history of severe pain abdomen for last 4 hours with loss of consciousness. She had a severe headache for last 3 days with blurring of vision, pallor positive, BP 170 by 1. Pallor, this is moderate. দুটো প্লাস মানে moderate, single plus মানে mild, triple plus মানে severe, ঠিক আছে? So this is moderate pallor. BP 170 by 100, pulse 126 per minute, parabdominal rigid, uterus tense tender, fundus 36 weeks, fetal part not palpable, FSH not localized, pars speculum mild altered colored blood. There. Okay. Again the same three questions. What is your diagnosis? What will be the investigation? And what is your management? What is the diagnosis? Why abruptio? Tense, tender, rigid abdomen. Fundal height is more than the period of gestation. তারপর abdominal pain. আর কিছু? Anything else that favors abruption? Yes, BP is high because the most common cause of abruption is preeclampsia. The most common cause of abruption is a preeclampsia. This patient has severe preeclampsia. She has a BP of 170 by 110 with premonitory signs of impending eclampsia, right? Severe headache. So, this is the case of Abruptio Placentae. Investigations? What investigations will you do? Somebody volunteer. Anything else before that? কি করব ব্লাড ইনভেস্টিগেশন? হিমোগ্লোবিন, হিমাটোক্রিট, তারপর
ঠিক আছে, একবারে সিবিসি বল না, এত কষ্ট করে বলছিস কেন? সিবিসি, তারপর টিভিএস, এনিথিং এলস? টিভিএস এর মধ্যে হয়ে গেল ইউএসজি। আর কিছু? আল্ট্রাসাউন্ড হয়ে গেলে এমআরআই কেন করবি? পেশেন্ট কি স্টেবল আছে? এমআরআইতে নিয়ে যাবি এখন? পেশেন্ট ইজ নট স্টেবল, রাইট? সিটিজির মাধ্যমে দেখবো ফিটাল হার্ট রেটটা বাড়ছে। দেখে নিলি তো নেই fetal heart rate. If your Doppler cannot tell you a fetal heart rate, the CTG will not give you anything else. Kidney function test, okay. What are the kidney function tests? But anything else? Very important blood investigation in abruptio. Abruptio complication এ কি হয়? Coagulation disorders, not specifically DIC, but all kinds of coagulation disorders. Coagulation disorders এর জন্য আমরা কি কি ব্লাড টেস্ট করব? CT, APTT and INR. আরেকটা জিনিস আমরা করি সেটা হচ্ছে FDP. What is FDP? What is FDP? Fibrinogen degradation products. FDP. These are the extra investigations that you have to do in cases of abruption. Management. Hospitalization. Very good. Number one is hospitalization. Next. Management. কি করব আমরা? First hospitalization, then stabilize the patient. Stabilize the patient. IV How? work, IV work cannula and Fluids. RL fluid and manage Blood requisition. blood requisition and Yes. Then? blood grouping. Fine. And sir, pregnancy weeks টা কত আছে? She is at 32 weeks of pregnancy. যদি সি সেকশন করা হয় তাহলে স্টেরয়েড দিতে হবে। কার জন্য? বা ফিটাস বাচ্চা বেঁচে আছে? Read this line. FHS is not localized. কি? Fetal heart sound is not localized. That means the baby is not alive. Do we need steroids here? না। No. Next. My simple question is, do we wait or do we terminate? We will terminate. কেন ডিফারেন্সটা কি হলো? আগেরটাও 32 সপ্তাহ ছিল, এটাও 32 সপ্তাহ আছে। Baby is dead. Very good. The patient is unstable and the fetus is not alive. These are the points we have to remember, whether we terminate or whether we wait. In abruption, we do not wait. We have to terminate because it's an emergency situation. ঠিক আছে? Abruption is a kind of APH where we will not able to wait. But even non-severe cases, mild cases, যদি 34 সপ্তাহের নিচে হয়, we can give a try of waiting in a hospital scenario. So, are we clear in the two scenarios? In placenta previa, I will always try and wait till the baby is 37 weeks, or if the mother goes into labor, or if there is any unstable condition. But in abruption, I will go for immediate delivery. What is the mode of delivery? Not necessarily. In placenta previa, the mode of delivery will always be cesarean section. Because the placenta is localized in the lower uterine segment, I will not be able to deliver her vaginally. So in placenta previa, it will always be a cesarean section. In abruption, I have a choice of cesarean or a vaginal delivery, depending on whether the mother's condition is stable enough to allow vaginal delivery. Am I clear? If I am going for vaginal delivery, what is my mode of induction? How will I induce this patient? Because she is not in labor, I have to induce her for vaginal delivery. Artificial rupture of membranes plus oxytocin. ARM plus oxytocin. জিসটুকু ক্লিয়ার হলো কি বলছি আমরা এপিএইচ নিয়ে কেন আমরা কথা বলছি? দুটো সিনারিও, প্লাসেন্টা প্রিভিয়া কি করব, অ্যাব্রাপশনে কি করব আমরা, রাইট? নাও what is APH? Somebody volunteer for the definition. আজকে একটু জিজ্ঞেস করে করে ক্লাস হবে, because this is a revision class. You are supposed to know this already. Beyond the period of viability. Any bleeding from the genital tract or into the genital tract. ঠিক আছে? After the period of viability. What is the period of viability in our country? 28 weeks. তার আগে ব্লিডিং হলে আমরা কি বলবো? If the patient is at 26 weeks.
তারও জেনিটাল ট্র্যাকে ব্লিডিং হচ্ছে, তাকে আমরা কি বলবো? কি বলবো? এপিএইচ বলবো না? এপিএইচ এর ডেফিনেশনে আছে আফটার দ্য পিরিয়ড অফ ভায়াবিলিটি, তাহলে কি বলবো আমরা? মিসক্যারেজ, as simple as that. মানে পিরিয়ড অফ ভায়াবিলিটির আগে মিসক্যারেজ, পিরিয়ড অফ ভায়াবিলিটির পরে এপিএইচ, রাইট? হোয়াট আর দ্য কজেস অফ এপিএইচ? ইম্পর্টেন্ট কজেস অফ এপিএইচ: Placenta Previa and Abruptio Placentae. তাছাড়াও কিছু র্যান্ডম অনেক রকম কজ আছে। সি দিস, দিস আর ইওর এক্সট্রা কজেস। কি কি লিখেছি আমি? এক্সেসিভ শো, সার্ভাইকাল ইরোশনস, সার্ভাইকাল অর ভ্যাজাইনাল ভ্যারিকোসিটিস, সিআইএন মানে নিওপ্লেশিয়া, সার্ভাইকাল পলিপস, ঠিক আছে, or ruptured uterus. Post-CS pregnancy was in labor at home, did not come to the hospital, came to you with severe bleeding, PV and shock. পেটটা ধরছিস, পেটের মধ্যে ফিটাল পার্টস পালপেবল হয়ে যাচ্ছে, ইউট্রাসের টোন পাওয়া যাচ্ছে না, ফিটাল হার্ট রেট নেই, কেস অফ রাপচার ইউট্রাস। ঠিক আছে? What are the last three things? These are placental abnormalities. What is a circumvallate placenta? এগুলো কিন্তু প্লাসেন্টার ক্লাসে পড়ানো হয়েছে। What is a circumvallate placenta? না, what is that called? When the cord is placed in the periphery of the placenta, what is that called? Battledore placenta. Very good. What is circumvallate placenta? কাছাকাছি আছিস। What is circumvallate placenta? আকার কিছু সিস্টেম আছে? মার্কার ফাকার আছে কিছু? চক আছে। কেউ ভলান্টিয়ার করবি না? আমি আঁকবো। সার্কুলার প্লাসেন্টা, দুটো সারফেস হয়, কোরিওনিক প্লেট হয়, বেসাল প্লেট হয়, রাইট? মেমব্রেনস গুলো কোথায়? এই সারফেসে এসে একদম মার্জিনে এসে দুটো মেমব্রেন জয়েন করে, তাই তো? When the membranes are attached here instead of the margin on top of the basal plate, when the membranes are attached on top of the basal plate rather than the margin, that is called a circumvallate placenta. Okay? Umbilical cord এরকম জায়গা থেকে বের হচ্ছে। This is a circumvallate placenta. What is filamentous insertion of the cord? The next one. Yes, the umbilical cord is not attached to the placenta per se. It is attached somewhere on the amniotic membrane. The fetal vessels traverse through the membrane and reach into the placenta. কি রকম হবে তাহলে ছবিটা? The placenta is somewhere around here. The umbilical cord is attached into the membranes. Okay? And your fetal vessels are traversing raw over the membrane and then reaching into the placenta. এরকম হলে কি সমস্যা হতে পারে? Filamentous insertion of cord এ কি সমস্যা হতে পারে? হ্যাঁ? না, আর কিছু? Filamentous insertion of the cord এ কি প্রবলেম হতে পারে? জিনিসটা কি বোঝাতে পেরেছি? Filamentous insertion of cord. The cord is, umbilical cord is attached onto the membrane, not onto the placenta. ব্লিডিং হবে, কিন্তু প্রবলেমটা কি দাঁড়াচ্ছে? The bleeding is coming from the baby, not from the mother. Yes, this one. In filamentous insertion of the cord, হ্যাঁ, যদি সেই কর্ডটা ধর লোয়ার সেগমেন্ট দিয়ে পাস করছে। filamentous insertion আর vasa previa এর মধ্যে ডিফারেন্স কি? filamentous insertion of cord এ যে কোনো জায়গায় থ্রু আউট দি amniotic sac যে কোনো এক জায়গায় অ্যাটাচ করেছে কর্ডটা, ওখান থেকে প্লাসেন্টা অফ দি ভেসেলস গুলো গেছে, ঠিক আছে? কিন্তু vasa previa is specific, যে vessels are traversing over the internal os. The raw fetal vessels are traversing on top of the internal os. যেরকম প্লাসেন্টা প্রিভিয়া প্লাসেন্টা অসের উপরে আছে, vasa previa তে fetal vessels are on top of the os. এবার এই ক্ষেত্রে যখনই ব্লিডিং হবে, that bleeding is coming directly from the baby. Directly from the baby. বাচ্চার এমনিতেই এইটুকু ব্লাড আছে। 15, 20, 25 ml of blood loss can lead to fetal hypoxia and fetal death. তিনটে জিনিস বলতে পারলাম: circumvallate placenta, filamentous insertion and vasa previa. ঠিক আছে? What is a subcensuate placenta? Extra placenta, extra lobe আছে, very good.
Subcenuriate মানে there is an extra placental lobe having attachment with this current placenta. Okay, these are your important causes of APH. What is placenta previa? Definition. What is placenta previa? ভালো definition লাগবে. What is placenta? Lower uterine segment. Placenta is located in the lower uterine segment. What is the lower uterine segment? What is the lower uterine segment? ভাইভাতে যখন এই কথাটা বলবি জিজ্ঞেস করবে what is the lower uterine segment? বল. Isthmus is a line. It's not an area, it's a point. Second stage of last trimester, the part of the uterus which increases in size, which dilates and which contracts properly during labor. That is the lower uterine segment. How do we identify the lower uterine segment? How do we identify the lower uterine segment? Jore. Microphone. Pass karo baba. How do you identify the lower uterine segment? So pulse fascicular examination. না পেটের বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ডিউরিং সিজারিয়ান সেকশন বুঝতে হয়। আমরা লোয়ার ইউট্রাইন সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন করি, LUCS, we do a lower uterine segment cesarean section, মানে we give an incision on the, yes, the bladder peritoneum is adhered loosely on top of the lower uterine segment, but it is closely adhered to the upper uterine segment. That is the difference between the lower and the upper uterine segment. ঠিক আছে? The placenta is located on the lower uterine segment. Risk factors for placenta previa. কার placenta previa হবে কি করে জানবো? না, এজটা খুব একটা ইনফ্যাক্ট এজ আমি কোথায় লিখেছি দেখ, একদম লাস্টে গিয়ে লিখেছি রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে, একদম শেষে লেখা আছে, মানে ইটস নট অ্যান ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর। হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টরস ফর প্লাসেন্টা প্রিভিয়া? First and the foremost risk factor for placenta previa is a previous history of placenta previa. যে একবার placenta previa হয়েছে তার আবার হবে and আবার হবে, and with multiple pregnancies the risk is going to increase multifold. Okay? Number 2, previous history of cesarean section. Why previous history of cesarean section? ওখানেই অ্যাটাচড হবে। নরমালি প্লাসেন্টা কোথায় অ্যাটাচড হয় রে? ফান্ডো পস্টেরিয়র রিজন। কেন? স্পেসের থেকে অন্য কিছু। Why is the placenta normally gets its attachment on the fundo posterior wall? বইতে লেখা ছিল, শুধু ভাবা হয়নি কোনোদিন কেন ফান্ডো পস্টেরিয়র, বইতে লেখা ছিল। Because it is the most vascular wall of the uterus. Placenta is adhered on the most vascular space in the uterus. ঠিক আছে? নরমালি যত প্লাসেন্টা তৈরি হয় সব may be attached on the lower segment in early pregnancy stages. ঠিক আছে? During first trimester, during early second trimester, the placenta may be located in the lower segment, but there's something called a placental migration theory. Even in the lower segment attached placenta, it migrates upwards as the pregnancy increases. সেটাকে বলে, because it has more vascularity, তাই তো? If it fails to migrate, that placenta becomes a placenta previa. এবার যদি প্রিভিয়াস সিজারিয়ান সেকশন থাকে, অ্যান্টেরিয়র লোয়ার সেগমেন্টে লেগে থাকে, ওখানে ডেন্সলি অ্যাডহেয়ার্ড হয়ে যাবে, ইট উইল নট বি এবল টু রিচ আপ, মাইগ্রেট করতে পারবে না, ওখানে অ্যাডহেয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, becomes placenta previa. What else does it cause? এই সিজারিয়ান সেকশনের স্কারের উপর যদি অ্যাডহেয়ার্ড হয় কি করতে পারে? আরেকটা জিনিস, one other very important cause of APH, না cause of APH, not uterine rupture, না, no, something else, a very important, আজকালকার দিনে খুব বেশি প্রেভেলেন্ট হয়ে যাচ্ছে, something called as a PAS, placenta accreta spectrum. You have heard of this? Placenta accreta spectrum. What is placenta accreta? Morbidly adherent placenta.
নর্মালি প্লাসেন্টা কোথায় অ্যাটাচড হয়, মানে ইউট্রাসের কোন লেয়ারের মধ্যে অ্যাটাচ থাকে প্লাসেন্টা, সেটাকে কি বলে, এন্ডোমেট্রিয়ামটাকে ভালো শব্দ দিয়ে কি বলে, decidua basalis. Normally the placenta is attached to the decidua basalis, ঠিক আছে, কিন্তু in case of placenta accreta what happens is it penetrates to the decidua basalis, হ্যাঁ, ভিতরে চলে গেল, it is adhered to the myometrium or even in severe cases it pierces through the myometrium, pierces to the serosa, may be attached to the surrounding organs like bladder, ureter or rectum. Okay, so this is a very important scenario, placenta accreta spectrum. কত রকমের পিএস হয়, 3 ধরনের, কি কি হয়, কোনটা কি, হোয়াট ইজ অ্যাক্রিটা, ওদিক থেকে দাঁড়া, ওই ওরা বেচারা চুপচাপ ভাবছে, ওদেরকে કોઈ জিজ্ঞেস করছে না, বল ফার্স্ট বেঞ্চ, হোয়াট ইজ দ্য প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা, শান্তি, চাঁদা তুলে বলার সময় আসবে আবার, হোয়াট ইজ প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা, attached to the myometrium. Anything more specific, anything more specific, then what is an increta, পরের জন বল, what is an increta, রে পরের জন বলো, জানিস, no, anybody else, ও বললো accreta, placenta is attached to the myometrium, what is an increta, myometrium এর পরে কি আছে, serosa, তাহলে serosa, what is pancreata, গন্ডগোল হলো তো একটুখানি, not necessary. Well, first accreta invades less than 50% of the myometrium, less than 50% of the myometrial thickness is an accreta, কি বললাম, it is invading the myometrium but less than 50% thickness. What is increta, more than 50% thickness of the myometrium but does not invade into the serosa. What is pancreata, invades through the myometrium into the serosa, that may bypass the serosa and go into different organs also, but the definition says it goes into the serosa. Okay, কি সমস্যা হতে পারে এই ক্ষেত্রে, অ্যাক্রিটা সিনড্রোম থাকলে, প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা স্পেকট্রাম থাকলে কি হতে পারে, পিপিএইচ, আর কিছু, সেপারেশন হবেই না, প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা সেপারেট করে না, দ্যাট ইজ ওয়াই ইটস কল্ড morbidly adherent placenta, you will not be able to separate that placenta, it is morbidly adhered to the uterus, if you try and separate it causes torrential hemorrhage, the patient dies on the table because of PPH. ঠিক আছে, ছোট্ট একটা কোয়েশ্চেন আসে এরকম, অ্যাডহেয়ার্ড প্লাসেন্টা, প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা আছে, আমরা কি করব, হোয়াট ডু উই ডু, ইউ ডোন্ট নিড দি এন্টায়ার সিনারিও যে কি কি করতে হয়, জাস্ট আইডিয়া কি করতে হয়, হিস্টেক্টমি, ভালো শব্দতে কি বলে, সিজারিয়ান হিস্টেক্টমি অর পেরিপার্টাম হিস্টেক্টমি, ঠিক আছে, সিজারিয়ান হিস্টেক্টমি আর পেরিপার্টাম হিস্টেক্টমি, এনিথিং এলস আর একটু জানতে হবে এর ব্যাপারে, আর কিছু করা যায়, মায়োমেক্টমি করা যায় না, একটা অন্য জিনিস করা যায়, আমি বলবো ওটাতে, ইটস নট কল মায়োমেক্টমি, এনি আদার স্পেসিফিক পয়েন্টস ইন প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা যেটা জানতে হবে, ফার্স্ট হচ্ছে we will not wait for labor, we will go for cesarean section before onset of labor, number 1 point. Number 2, কত সপ্তাহে আমরা cesarean সেকশনে যাব, প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা থাকলে, পিএস থাকলে কত সপ্তাহে যাব আমরা cesarean সেকশনের জন্য, after 34 weeks we will give antenatal corticosteroids and we will go for cesarean section after 34 weeks. 3 to 4, almost even 6 units of blood has to be kept in hand. The surgery has to be done in the morning hours with presence of senior consultants and senior professors in your vicinity. Number 3, the incision has to be a longitudinal incision, not a transverse incision. Number 4, we have to go for reduction in the blood loss. কি কি হবে blood loss reduction করতে পারি আমরা, during cesarean, during surgery blood loss কি কি ভাবে করতে পারবো আমরা, অ্যাড্রেনালিন তো দেওয়া যায় না বাবা, এনিথিং এলস, ব্লিডিং বন্ধ করার সবচেয়ে কমন ওষুধ কি,
Tranexamic acid, very good. Before starting the surgery, half an hour আগে আমরা tranexamic acid দেবো, number 1. Number 2, we'll go for something called serial devascularization. What is serial devascularization? PPH এ পড়েছিস নিশ্চয়ই। serial কি uterine artery বাঁধবো, utero ovarian anastomosis ligate করব, if possible I will go for anterior division of the internal iliac artery ligation. I will do all of that. In আরেকটু better advanced setup I can go for balloon compression of the internal iliac artery, radiographic মানে under and fluoroscopic guidance, যেটা C-arm guidance বলা হয়, fluoroscopic guidance আন্ডারে আমরা femoral artery through দিয়ে আমরা we can pass a balloon into the internal iliac artery and we can inflate the balloon, যাতে কি হবে blood flow to the internal iliac artery temporarily stops. ঠিক আছে, we will go for incision above the level of the placenta. ঠিক আছে, both for accreta and for placenta previa my incision on the uterus cannot be on the lower segment. Normally আমরা LUCS করি, but in these cases my incisions will not be on the lower uterine segment, that will be above the level and upper margin of the placenta. Okay, number 4, I will deliver the baby. I will not wait for placental separation. I will not pull the placenta. I will not even touch the placenta. Even if you so as much touch the placenta, it's going to bleed so much, your abdomen will be full of blood in 10 seconds. কিছু দেখতে পাবি না, এত bleed করে। Don't touch the placenta, directly go for a hysterectomy. Okay, ধর প্রথম বাচ্চা ছিল, primary gravida mother, any cases she does not have a living baby before this, you have to preserve the uterus. আজকাল সব জায়গায় preserving the uterus is a trend right now, so preserving the uterus is important. I cannot go for hysterectomy. What do I do then? If I cannot go for hysterectomy, for some reason, your patient is not giving you consent, your patient does not have a previous living child, whatever is the reason, I cannot go for hysterectomy. আমি কি আর কিছু করতে পারি? তাকে coagulate করবি, millions of vessels আছে ওর ভিতরে। What do you do? কেউ কিছু শুনলাম একটা, leave the placenta. এইটা একটু পুরনো দিনের কনসেপ্ট ছিল যে you leave the placenta inside, stitch the uterus back and give methotrexate injection for destruction of the autolysis of the placenta. একটু পুরনো দিনের থট প্রসেস ছিল এটা, এখনকার গাইডলাইনটা একটু চেঞ্জ হয়েছে। আগে কি বলতাম আমরা, প্লাসেন্টাকে ইনসিটু ছেড়ে দাও, কর্ডটাকে টাই করে দাও, প্লাসেন্টা ইনসিটু ছেড়ে দাও, ছেড়ে দিয়ে ইউট্রাসটাকে সেলাই করে দাও, সেলাই করে পেটের ভিতর ছেড়ে দাও, দিয়ে পরবর্তীকালে সিরিয়াল USG ফলো আপ, বিটা ICG ফলো আপ করতে থাকো and you give methotrexate. We can do that, we still do that, but there's a newer method, it's called en-bloc resection of the placenta. En-bloc resection of the placenta মানে ছেলেটা একটু কথা বললো, মায়োমেক্টমি বললো, মায়োমেক্টমিতে কি করি আমরা, ফাইব্রয়েডটাকে ইউট্রাস থেকে চেঁচে বের করে নিয়ে আসি, সেরকম প্লাসেন্টাটাকে ইউট্রাসের মায়োমেক্ট্রিয়াম থেকে চেঁচে বের করে আনি। We can go for that en-bloc resection of the placenta. কি বললাম PAS এর মধ্যে, PAS কি জিনিস, কত রকমের PAS হয়, কি কারণে PAS হয়, ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করবো আমরা। ঠিক আছে, একটা ইম্পর্টেন্ট কথা, placenta previa will always lead to fetal malpresentations. There will never be a cephalic presentation. It will always be a podalic or a transverse presentation, or there will be floating head. তাই তো, নিচের সেগমেন্টে প্লাসেন্টা আছে, বাচ্চার মাথা ঢুকতে পারবে না। এটা পড়েছিস, there are 4 types of placenta previa, বইতে আছে, পড়েছিস, বেশ। What is called a dangerous placenta previa? Type 2 posterior. এই ক্লাসিফিকেশন গুলো অলমোস্ট অবসলিট কারেন্টলি। ঠিক আছে, আমরা এখন দুটো জিনিস বুঝি, either a placenta previa or a low lying placenta, আর কিছু আমরা বুঝি না। ঠিক আছে, this one within 2 cm above covering the, that is it, low lying and placenta previa। কিন্তু এখনো কোয়েশ্চেন্স আসবে that what is a dangerous placenta previa type 2P, মানে type 2 posterior placenta previa. Why is it dangerous? Sir, because it minimizes the diameter. ঠিক আছে, very good point, ইউএসজি দেখতে পাবো না। এনিথিং এলস? So it minimizes the diameter of the pelvic. তাতে কি হবে Sir, effacement এর প্রবলেম হবে। আমরা নরমাল ডেলিভারি অ্যালাউ করছি? প্লাসেন্টা প্রিভিয়া থেকে আমরা নরমাল ডেলিভারি অ্যালাউ করছি না? ইফেসমেন্ট নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা আছে না?
Why is the type 2B posterior placenta previa dangerous? Bleeding. ব্লিডিং হলো, হোয়াট এলস? ব্লিডিং সব প্লাসেন্টা প্রিভিয়াতে হতে পারে কম বেশি, তাই না? 1 এও হবে, 2 এতেও হবে, মানে 2 অ্যান্টেরিয়র 2 পস্টেরিয়রও হবে, 3 তেও হবে, 4 এও হবে। Why is this so dangerous? What happens is when your placenta is on the posterior surface, না পিছনে কি আছে? সেক্রাম আছে, নন কম্প্রেসিবল স্ট্রাকচার। লিখেছি আমি দেখ 2.5 সেন্টিমিটার ডায়ামিটারটা কমিয়ে দিচ্ছে। that is important because ডায়ামিটারটা কমে গেলে হেড নিচে নামতে পারবে না। হেড হোক বাটাক হোক যাই হোক, ওর নিচে নামার জায়গা পাবে না। ও যদি নিচে না নামতে পারে, বাই চান্স পেশেন্টটা হালকা লেবারে গেল, একটু কন্ট্রাকশন শুরু হলো, নেক্সট জিনিস কি হবে? কর্ড প্রোলাপস, ডিরেক্টলি হবে কর্ড প্রোলাপস, ঠিক আছে? and the baby will die. বুঝতে পেরেছি? মাথা বা বাটাক্স ঢোকার জায়গা নেই, কিন্তু কর্ড প্রোলাপস হওয়ার জায়গা আছে। This one, signs and symptoms of placenta previa. Placenta previa causes something called a warning hemorrhage. The first time around 30 to 32 weeks, it will cause a small bout of bleeding, which will be causeless, painless, and recurrent. Placenta previa bleeding ke amra boli causeless bleeding, painless bleeding, recurrent, and fresh, ekdom fresh red blood bleeding. Difference from abruption, abruption ekটু altered colored blood আসে। কেন altered colored blood আসে? পুরনো ব্লাড। অ্যাব্রাপশনে কি হচ্ছে? প্রিম্যাচুর সেপারেশন অফ দ্য প্লাসেন্টা, প্রিম্যাচুর সেপারেশন অফ এ নরমালি লোকেটেড প্লাসেন্টা, মানে ফান্ডাল রিজিয়নে বা ওয়ালে প্লাসেন্টা আছে, প্রিম্যাচুরলি সেপারেট হচ্ছে, মানে ব্লিডিং হচ্ছে। ব্লিডিং ফার্স্ট কালেক্টস বিহাইন্ড দি প্লাসেন্টা। ওয়ান্স ইট কালেক্টস দেয়ার, অল্প 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 করে বাইরে বেরোবে। তো টেক সাম টাইম, যত টাইম হচ্ছে তত ব্লাডের কালার চেঞ্জ হবে, ক্লটও জমবে, ব্লাডের কালারও চেঞ্জ হবে। কিন্তু প্লাসেন্টা প্রিভিয়াতে কি হচ্ছে? ডিরেক্টলি অসের সামনে থেকে ব্লিডিং হচ্ছে, তো ফ্রেশ বাউট অফ রেড ব্লাড ব্লিডিং, রেড ব্লিডিং। বাকিগুলো দেখেছিস, আগেও দেখেছিস, সাইন্স এন্ড সিমটমস অফ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। স্টলওয়ার্থ দিস সাইন পড়েছিস বইতে। ফিটাল হেডটাকে পুশ করলে দেয়ার উইল বি ফিটাল ব্র্যাডিকার্ডিয়া বিকজ অফ ফিটাল হাইপক্সিয়া। Investigations of choice are ultrasound, both transabdominal and transvaginal. TVS is a better investigation because it is more close to the placenta. MRI করতে পারি আমরা, আর বাকি blood investigations. আচ্ছা, this was the management নিয়ে আমরা অলরেডি কথা বলেছি। কিভাবে ম্যানেজ করব? হসপিটালাইজ, রিসাসিটেশন, 37 সপ্তাহ হলে ডেলিভারি করব, 37 এর আগে আমরা ওয়েট করব। ওয়েট করার নামটা হচ্ছে ম্যাকাফি এন্ড জনসন রেজিমেন। তার মধ্যে কি কি করা হয় সেটা ভালো করে বইতে পড়বি। দিস ইজ এ লং কোয়েশ্চেন বা even a short note. What is McAfee and Johnson regimen? And you will get justification questions that your placenta previa does not need an immediate cesarean section. Always justify. You have to write this. The McAfee and Johnson regimen e ki kora hoy, kokhon abandon kora hoy. This is an important point. When do we stop the McAfee and Johnson regimen? আগের পেশেন্টটাকে আমরা 32 সপ্তাহে শুরু করেছিলাম ম্যাকাফি জনসন, কখন বন্ধ করব ম্যাকাফি জনসন? বন্ধ করে ডেলিভারি কখন করব আমরা? We get late. First of all, 37 weeks of gestation, number 1. Number 2, if she starts bleeding profusely. Number 3, if the fetus goes into distress. Number 4, if the fetus dies. আর কিছু আছে? পেশেন্ট লেবারে চলে গেল, ব্যথা শুরু হয়ে গেল, লেবারে চলে গেল, ডেলিভারি করে দেবো, ঠিক আছে? এইটাও ইম্পর্টেন্ট না, ঠিক আছে? প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হলে কথার কথা অ্যান্সার আসবে সিজারিয়ান সেকশন, নো ভ্যাজাইনাল ডেলিভারিজ, যেখানে যা লেখা থাকুক, ঠিক আছে? সিজারিয়ান সেকশন। কমপ্লিকেশনস কি কি হতে পারে? কমপ্লিকেশনস ওপর থেকে পড়া শুরু কর। ব্লিডিং, সবার আগে হচ্ছে হেমারেজ, বোথ এপিএইচ এন্ড পিপিএইচ। এনি এপিএইচ তার কমপ্লিকেশনে পিপিএইচ হবেই হবে, ঠিক আছে? ব্লিডিং বেশি হলে কি কি হতে পারে? পেশেন্ট শকে যেতে পারে, পেশেন্ট রেনাল ফেলিয়ার যেতে পারে, পেশেন্ট ডিএসসি যেতে পারে, পেশেন্ট হেপাটোরেনাল সিনড্রোমে যেতে পারে, আমাদের মাল্টিপল ব্লাড ট্রান্সফিউশনস লাগতে পারে, ব্লাড ট্রান্সফিউশন রিলেটেড ইনজুরি হতে পারে পেশেন্টের, ট্রালি যেটাকে বলে, ট্রান্সফিউশন রিলেটেড লাং ইনজুরি হতে পারে পেশেন্টের। নেক্সট হচ্ছে আরএইচ আইসোইমিউনাইজেশন হতে পারে যদি নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ থাকে। বাচ্চা প্রিম্যাচিউর হতে পারে, বোথ আইট্রোজেনিক অর নট। আমাদেরকে আগে তুলতে হলো, সিজারিয়ান করতে হলো আইট্রোজেনিক প্রিম্যাচুরিটি, এমনিও ডেলিভারি খারাপ হলো পেশেন্ট প্রিম্যাচুরিটি।
প্রিম্যাচুরিটি রিলেটেড লাং ইনজুরি অ্যান্ড রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোমস। আর এখানে লাস্টে যেটা বলেছিলাম, মরবিডলি অ্যাডহেরেন্ট প্লাসেন্টা হলে তার কমপ্লিকেশনে হিস্টেক্টমি লাগতে পারে। হিস্টেক্টমি করতে গিয়ে মাল্টিপল ব্লাডার, ইউরেটার, বাওয়েল এন্ড এক্সেট্রা ইনজুরি হতে পারে। হোয়াট ইজ অ্যাব্রাপশিও? এক্ষুনি বললাম, premature separation of a normally situated placenta. What is the normal time of separation of placenta? Third stage of labor. Very good. Abruption কত রকমের হয়? বেসিক্যালি তিন রকমের হয়। একটা কনসিল টাইপ, একটা রিভিল টাইপ, একটা মিক্সড টাইপ, তাই তো? কি কি কারণে অ্যাব্রাপশন হয়? সি দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস ইম্পর্টেন্সের হিসাবে উপর থেকে নিচে ডিক্রিজিং অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্সে লেখা আছে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে সিভিয়ার প্রিএক্লাম্পসিয়া, নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে ট্রমা, তারপরে হচ্ছে থ্রম্বোফিলিয়াস, তারপরে হচ্ছে বাকি যত হাবিজাবি জিনিস আছে সবকিছু। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কজ। আমরা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে দু তিনটে জিনিস পাই অ্যাব্রাপশনের জন্য। ওয়ান ইজ পিআইএইচ, দি প্রিএক্লাম্পসিয়া যেটাকে বলি, দ্য আদার ওয়ান ইজ ট্রমা। দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজ অফ অ্যাব্রাপশন। ডিফারেন্স, অ্যাব্রাপশনকে আমরা কেন মোর সিভিয়ার বলি রাদার দ্যান প্লাসেন্টা প্রিভিয়া? বিকজ প্লাসেন্টা প্রিভিয়ার ব্লিডিং ইজ রিভিলড। যা ব্লিডিং হবে বাইরে বেরোবে, আমরা সাথে সাথে দেখতে পাবো। পেশেন্ট কামস টু ইউ কুইক, একটু ব্লিডিং হলে পেশেন্ট চলে আসে। কিন্তু অ্যাব্রাপশনে পেশেন্টের ব্লিডিংটা বেশি হয় না, কনসিল্ড থাকে মোস্ট কমনলি। কনসিল থাকলে কি হবে? ভিতরে ভিতরে ব্লাড জমছে, ব্লাড জমা ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? পেশেন্ট ইজ গোয়িং ইনটু শক, বাট নোবডি ইজ নোটিসিং দ্যাট। হি কামস টু ইন এ স্টেট অফ কমপ্লিট শক, যেখানে আনকনসিয়াস পেশেন্ট, বিপি পাওয়া যাচ্ছে না, পালস পাওয়া যাচ্ছে না, সিভিয়ারলি টেন্স টেন্ডার অ্যাবডোমেন একটা থাকছে, and uterus height is more than the period of gestation because there is blood collecting behind the placenta. The height of the uterus will be above the more than the period of gestation. Fetal part আমরা palpable হবে না। কেন হবে না? ব্লাডে ভরে গেছে, টেন্স টেন্ডার অ্যাবডোমেন। Fetus is not palpable. Fetal heart rate might not be audible because of the baby may have died. Right? আর কি বলেছিলাম আমরা? এই জিনিসগুলো, coagulation profile রেঞ্জ থাকতে পারে, বিটি, সিটি, পিটি, আইএনআর, এপিটিটি, এফডিপি, এগুলো করতে হবে। এগেন অ্যাব্রাপশনের কমপ্লিকেশন সেম অ্যাজ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। এপিএইচ হলে পিপিএইচ হবে, সোজা সিম্পল ক্যালকুলেশন। যার এপিএইচ হয়েছে তার পিপিএইচ হবে। ঠিক আছে, পিপিএইচ এর জন্য আমরা অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ থার্ড স্টেজ দেবো সব কেসে। নেক্সট হচ্ছে প্রিম্যাচুরিটি হতে পারে, প্রিম্যাচুরিটি ইনডিউস এআরডিএস হতে পারে, শক, রেনাল ফেলিয়ার। এগুলো এই রেনাল ফেলিয়ার, অলিগিউরিয়া, শক, ডিআইসি, these are more common in abruption rather than placenta previa. Why? Renal failure, shock, AKI, DIC, all of these are more common in abruption rather than placenta previa. Why? Simple. Cause of abruption কি হচ্ছে? Preeclampsia. এগুলো itself are complications of preeclampsia. প্রিএক্লাম্পসিয়ার জন্য হচ্ছে অ্যান্ড এক্সেসিভ ব্লিডিং এর জন্য হচ্ছে। ঠিক আছে, আর কি হয় যে ক্লটটা পিছনে জমছে, ডিআইসিটা ওখান থেকে তৈরি হচ্ছে, ক্লট জমছে ওখানে, এক্সেসিভ ইউজ অফ দ্য ক্লটিং ফ্যাক্টরস হয়ে যাচ্ছে, বাকি বডিতে কনজাম্পটিভ কোয়াগুলোপ্যাথি হয়ে যাচ্ছে, বাকি বডিতে আর ক্লটিং ফ্যাক্টরস থাকছে না। উই হ্যাভ সেড দ্য ম্যানেজমেন্ট অলরেডি। আমরা ম্যানেজমেন্ট অলরেডি পড়ে নিয়েছি। অ্যাব্রাপশন কিভাবে ম্যানেজ করব আমরা? রিসাসিটেশন করব, ডেলিভারি করব, আইদার নর্মাল মানে ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি অর সিজারিয়ান সেকশন ডিপেন্ডিং অন দ্য ম্যাটারনাল কন্ডিশন। ওকে, হোয়াট ইজ দিস? কে বলবে কি হয় জিনিসটাতে? এটাও শর্ট নোট এসেছিল আশা করি। কি লিখেছিস? ব্লু, আর কিছু কি বলে রে? কি স্টেনটার নাম কি? স্টেন কালারটার নাম কি? কি কালার হয়? পোর্ট ওয়াইন স্টেন। কি রং হয় সেটা? পোর্ট ওয়াইন কি রঙের হয়? কেউ জানে না? ইটস বেসিক্যালি ক্র্যানবেরি জুসকে যত ডার্কেন করবি, হ্যাঁ, ব্রাউন রেড মিক্স করলে যে কালারটা হবে দ্যাট বিকামস আ পোর্ট ওয়াইন স্টেন। কি হচ্ছে এটাতে? কোভিলের ইউট্রাসে অ্যাব্রাপশন হয়েছে, অ্যাব্রাপশনের ব্লাডটা প্লাসেন্টার পিছনে জমেছিল, সেখান থেকে ইট ইজ সিপিং ইনটু দি মায়োমেট্রিয়াম। দেয়ার ওপেন সাইনাসেস, ইট ইজ সিপিং ইনটু দি মায়োমেট্রিয়াম। মায়োমেট্রিয়ামের মধ্যে ঢুকে গেল,
ঢুকে চারিদিকে ব্লাডে ভরে দিল। Uterus becomes large, a little flabby, looks very angry, red and blue, কিন্তু it does not require hysterectomy, does not become flabby, মানে does not go to atonic PPH usually. Cesarean হোক, normal হোক, it contracts on its own, usually does not require hysterectomy. আমরা এমনও পেয়েছি সিজারিয়ান সেকশন করতে গিয়ে পেট খুলে অ্যাবডোমেনের মধ্যে ব্লাড পাচ্ছি, ঠিক আছে, abdomen, there is this blood has seeped out of the uterus into the abdomen, yet it does not require hysterectomy. Okay, management is same as case of severe abruption. আরেকটা কথা, in severe abruption, if the patient is having severe preeclampsia, I will definitely give her magnesium sulfate. Do not forget magnesium sulfate in abruption. Okay, questions? We don't have much time, we have 10 minutes. Questions? ম্যাকাফি জনসন রেজিমেন করার জন্য প্রিরিকুইজিট কি কি লাগবে? তুই তোর হসপিটালে, নার্সিং হোমে ম্যাকাফি জনসন রেজিমেন অ্যালাউ করবি, তার জন্য কি কি প্রিরিকুইজিট আছে, কি কি আমার হসপিটালে ফ্যাসিলিটি থাকবে? পেশেন্টের না, হসপিটালে প্রিরিকুইজিট কি কি, কোন হসপিটালে করতে পারবি? ম্যাকাফি জনসনের সার্টিফিকেশন নেই, ম্যাকাফিও মরে গেছে, জনসনও মরে গেছে, আর সার্টিফিকেট দিতে পারবে? What are the prerequisites to perform a McAfee? আমরা এখানে করতে পারবো কি আমরা অন্য জায়গায় করতে পারবো, কোথায় করতে পারবো, কি কি জিনিসকে আমাকে রেডি রাখতে হবে in order to do a McAfee Johnson regimen? Yes, number one is your hospital facility must have a 24/7 facility for cesarean section, emergency cesarean section. Number two, it must have 24/7 facility for an emergency pediatrician and anesthesiologist. Number three, আর কি, ব্লাড, মানে ব্লাড ব্যাংক থাকতে হবে ফর ব্লাড, আর্জেন্ট ব্লাড রিকুইজিশন এন্ড ব্লাড ট্রান্সফিউশন। হোয়াট এলস? বেশ, এনআইসিইউ থাকতে হতে পারে। ধর তোর পেশেন্টটা তোকে বলছে যে ডাক্তারবাবু আমি হসপিটালে থাকবো না, আমার এখন 8 মাস চলছে, 32 সপ্তাহ, আসছি 8 মাস চলছে, 32 সপ্তাহ, আমি এতদিন হসপিটালে ভর্তি থাকবো না, আমি বাড়ি যাব। পেশেন্ট বলছে, পেশেন্টের বাড়ির লোক বলছে আমাদের বাড়ি কাছাকাছি আছে ডাক্তারবাবু, আমাদের বাড়ি ছেড়ে দিন, আমরা বাড়িতে দেখবো। তাহলে ছাড়বো কি ছাড়বো না? ছাড়া যাবে না। কেন ছাড়া যাবে না? ইফ দি হোম ইজ সিচুয়েটেড উইদিন 30 মিনিট, কি লিখেছি? তাই লিখেছি তো, উইদিন 30 মিনিটস ফ্রম দি হসপিটাল, তাই তো লিখেছি। If the patient is living within half an hour of the hospital setting, and if she can convince you that she has a facility for transport daily, সবসময় একটা ফ্যাসিলিটি আছে ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য, you can allow McAfee Johnson at home. Okay, আর বাকি হসপিটালের প্রিরিকুইজিট কি কি বলেছি? the anti-D, the bed has to be near a washroom setting, the patient should not walk এই ফ্লোরে পেশেন্ট শুয়ে আছে, ওপরের ফ্লোরে বাথরুমে যাচ্ছে, সেরকম যাতে না হয়, ঠিক আছে? should be near a bathroom facility. She should have a pad for regular checking of bleeding and regular, মানে at least সপ্তাহে একবার থেকে দুবার সিবিসি কাউন্ট করা।